Good afternoon. Thank you so much for joining us here on 9 News Plus. I'm Chris Bianchi, and today we got a special guest, as always, to discuss COVID-19 specifically in the Hispanic community here in Colorado. Today, we are chatting with Dr. Ricardo Gonzalez Fisher, a medical expert with Servicios de la Raza, who is in Longmont, by the way, vaccinating people there right now. If you have a question in either English or in Spanish for Dr. Ricardo Gonzalez Fisher, please email me at chris.bianchi@9news.com, and I'll make sure that it is answered. But as usual, we will start today in Spanish. Hola y buenas tardes a todos. Vamos a hablar sobre el COVID-19 en la comunidad hispana en Colorado en español con el doctor Ricardo González Fisher con Servicios de la Raza. Y el doctor está en Longmont ahora vacunando gente ahí. Ahora, si necesitas esta información en inglés, lo tendremos en más o menos 5 minutos, pero ahora empezaremos en español y si tiene alguna pregunta en español, por favor, envíamelo a chris.bianchi@9news.com. Y con eso, doctor, buenos días y quiero charlar sobre el COVID largo, algo que siempre escuchamos sobre esto, pero en primer lugar, ¿podría comenzar explicando qué es el COVID largo, por favor? Sí, gracias, Luis. Y importante, un porcentaje no despreciable de personas que han tenido COVID-19 tienen síntomas que perduran por semanas, meses, incluso hay personas que han seguido con síntomas que han durado arriba de 1 año, casi 2 años con estos síntomas. Son síntomas generales, habitualmente dolores musculares, cansancio. Nos preocupa en adultos que continúan con pérdida de la sensación del olfato, la sensación del gusto. Y una cosa que es le llaman brain fog, o sea, la mente, les cuesta trabajo concentrarse, vamos a decirlo así, poner atención en las cosas. Y en niños se ha visto como consecuencia de esto un incremento en casos de diabetes tipo 1, diabetes insulino dependiente. Entonces, es algo que no sabemos exactamente bien de dónde viene, pero sí sabemos que hay un grupo importante de personas que padecen COVID que van a seguir teniendo este problema. Tanto así que implica que no pueden trabajar, no pueden mantener un trabajo de 8 horas. Y doctor, ¿sabes más o menos qué porcentaje de personas tienen el COVID largo? Depende de cómo lo definan y de qué tan grave haya sido el COVID, pero entre 8 hasta un 30% de las series, dependiendo de qué tan grave y cómo definan esto, pero sí es algo que puede ser frecuente, hasta 1 de cada 3. Bueno, 1 en cada 3, eso es mucho. Entonces, sabemos si el COVID largo es más o menos probable con la variante Ómicron, doctor. Estábamos revisando algunos trabajos en Europa, en Inglaterra particularmente, y las buenas noticias son que hay menos casos de COVID, hay menos casos complicados con el Ómicron, y por eso hay menos casos de COVID largo con el Ómicron, pero sí se sigue presentando. Menos frecuente, pero sí se presenta. Y doctor, ¿cuál es la mejor manera de evitar el COVID largo? La mejor manera es no enfermarse. Y tenemos que volver a decir a la gente, o sea, este es uno de los problemas serios de las personas que no se vacunan. Recordemos que las personas que no están vacunadas tienen mayor riesgo de enfermarse, tienen mayor riesgo de tener enfermedad complicada y por consecuencia tienen mayor riesgo de tener el COVID largo. O sea, pensando en niños que no tienen antecedentes familiares, pero que después de tener COVID severo, hacen diabetes, pues uno quisiera tratar de prevenir eso. La mejor manera es nuevamente ir a su vacuna. Bueno, entonces, con eso, ¿puede contarnos más sobre las clínicas de vacunación que Servicios de la Raza está organizando? Yo sé que estás haciendo eso ahora. Sí, estaremos aquí todavía unos
30 minutos más, regresamos a Servicios de la Raza y el jueves estaremos en el Consulado de México entre 9 y 1 de la tarde vacunando a quien necesite su primera o segunda dosis y estaremos en Servicios de la Raza a partir de las 4 de la tarde también para quien quiera su primera o segunda dosis. A partir de la semana próxima estaremos dando el nuevo refuerzo que también es para las variables Ómicron. Bueno, muchas gracias, doctor, y eso concluye la parte en español de nuestro programa, pero ahora seguiremos en inglés. So as we switch things over to English, doctor, we want to start things off by chatting about long COVID specifically. First of all, can you start by explaining exactly what is so-called long COVID? Yes, thank you, Chris. Long COVID is something that we've been seeing happening in a group of patients who suffered COVID-19. And after having this, they continue to have symptoms that last for some months, even up to a couple of years, 1 year or a little bit more than 1 year. The symptoms are very general. People can just complain of tiredness, muscle aches, joint aches, frequent headaches. A group of people have something that we call brain fog, so it's difficult for them to concentrate, to generate thoughts. It's something like also chronic fatigue symptoms. All of those things come. And some people keep on losing the sense of taste or sense of smell. And I just wanted to add that a couple of weeks ago, there was a paper written in Argentina that people who continued without a sense of smell or taste have a higher rate of developing cognitive changes similar to people who have Alzheimer's. So these are consequences of having COVID-19 in older people. Now, younger people, children have had a higher risk of developing type 1 diabetes when they have COVID-19. So this is now considered part of long COVID in children. So this is something that we have to think about because this will also impact your capacity to work. Do we know roughly what percentage of people have long COVID? And this again is a little bit complex to reply to because it depends on what symptoms you're considering inside of your definition of long COVID and how severe your COVID was. So we have a long COVID can be present in anywhere between 8 and 30% of the cases, depending on how you're describing it and how severe it was. So that's a huge number. And do we know if long COVID is more or less likely with the Omicron variant specifically? A couple of days ago, there was a paper in Great Britain talking about this. And the good news is that, of course, we have more people vaccinated and COVID-19 with the Omicron variant is less severe than the previous variant. So because of this, the cases of long COVID have been decreasing. So we can say that with the Omicron variant, people are a little bit protected of this, but they can still get long COVID. And finally, I guess, what's the best way to avoid getting long COVID? The best way to avoid it is not getting COVID because we still don't have markers to see who's going to get long COVID or who's not. We know that people who have severe COVID are going to a higher risk, but we would say just get your vaccine. We know that if you get a vaccine, you're protected. And now we're going to have protection against the Omicron variant. So this is a very good thing. Get a vaccine and maybe we can stop the spread easier. Speaking of vaccination, can you tell us more about some of those vaccine clinics that Servicios de la Raza is organizing, please? Yes, I want to invite everyone to come for their first or second dose at the Mexican consulate. Remember, you don't have to be Mexican and you don't have to have any other business, and the consulate just come and get your vaccine on Thursday from 9 to 1, or to Servicios de la Raza after 4. We're going to be there giving first and second doses. And next week, we're going to start to give the new
booster that's also good for Omicron. All right, so a couple of great options there to get your boosters and or your first or second doses now or in the future from Servicios de la Raza. Again, if you have a question either English or in Spanish for Dr. Ricardo Gonzalez Fisher moving forward, please email me at chris.bianchi@9news.com and I'll make sure that it is answered, but that will do it for today's look at COVID-19 in the Hispanic community here in Colorado. Gracias a todos. Thanks to everyone, and we'll see you again right back here next week. Thanks again, Doctor.